factors affecting on size reduction. So here 10 factors which affect the process of size reduction. So first one is the hardness. The hardness of the material which affects the process of size reduction. How it affects? Because because soft material is very easy to break than the hard material. For example, kaju badam. Kaju is soft in nature, it is easy breaks down than the badam which is a hard in nature. म्हणजे काय तर जे मटेरियल सॉफ्ट आहे, ब्रिटल आहे, ठिसूळ असेल ते इझिली ब्रेक होते ॲज कम्पेअर टू द हार्ड मटेरियल. देन नेक्स्ट इज द टफनेस. in that here crude drugs of fibrous nature or those having higher moisture content are generally tough in nature. So a soft but tough material may present more problem in size reduction than hard and brittle substance. It means moisture containing crude drugs are tough in nature and it creates difficulties in size reduction process. Next is the stickiness. Stickiness causes a lot of difficulty in size reduction. This is due to fact that material adheres to the grinding surfaces or sieve surfaces of the mill. It is difficult to powder drugs of having gummy or resinous nature. If the method used for size reduction which generates heat, so complete dryness of material may help to overcome this difficulty. It means that when we grind gummy material due to heat generated in size reduction equipment, then the material sticks on sieves or grinding equipment. So ते रिमूव्ह करायला खूप डिफिकल्ट असते, प्लस इथं ड्रग वेस्टेजचे चान्सेस पण असतात. सो स्टिकीनेस मीन्स चिटकणे विच इज कॉजेस द which affect the process of size reduction. Next is the material structure. In that, materials which show some special structure may causes problem during size reduction. For example, vegetable drugs which have cellular structure generally produces long fibrous particles on its size reduction. Similarly, a mineral substance which having lines of weakness produces flake-like particles on its size reduction. Example is ginger. Softening temperature. In this, if heat is generated, then waxy substances such as stearic acid or drugs containing oils or fats become softened during size reduction. So it is can be avoided by cooling the mill. Means मिलच्या साईडला जर आपण एखादा कूलिंग एजंट अप्लाय केला तर मिल कूल होण्यास मदत होईल आणि जे काही वॅक्सी सबस्टन्सेस असतील, स्टेरिक ॲसिड असतील, ते आपण इझिली त्याचं साईज रिडक्शन करू शकणार. नेक्स्ट पॉईंट इज मॉइश्चर कंटेंट. द प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर इन द मटेरियल influences a number of its properties such as hardness, toughness or stickiness which in turn affect the particle size reduction. So the material should be either dry or wet. It should not damp. So here the material having 5% moisture in dry grinding and 50% moisture in wet grinding does not create any problem, but more than 5% in dry grinding and more than 50% moisture, it creates difficulties in size reduction process. Next point is the physiological effect. In that physiological effect, some drugs are very potent in nature. During particle size reduction of such drugs in a mill, dust is produced which may have an effect on the operator. So in these cases, the enclosed mills may be used to avoid the dust. Here एखादा पोटेंट ड्रगचं साईज रिडक्शन करत असताना जो मिल ऑपरेट करणार आहे त्या ऑपरेटरच्या बॉडीवरती ती डस्ट उडू शकते आणि इट कॉजेस द ॲलर्जिक रिॲक्शन टू दॅट ऑपरेटर. सो इन दिस केसेस वी यूज द एनक्लोज्ड मिल्स. मीन्स विअर ऑफ मिल, जे काही झाकलेले असतील मिल तशा जर मिल यूज केल्या तर जी काही डस्ट असेल ती डस्ट बाहेर येणार नाही आणि ती त्या ऑपरेटरच्या हेल्थवरती अफेक्ट करणार नाही. ओके. नेक्स्ट पॉईंट इज द प्युरिटी रिक्वायर. हिअर ऑल्सो इन दॅट
purity required. Various mills used for size reduction, which causes grinding surfaces to wear off, and thus impurities come in the powder. If a high degree of purity is required, such mills must be avoided. The mills should be thoroughly cleaned between batches of different materials in order to maintain purity. जर आपण एक मटेरियलचे साईज रिडक्शन केले आहे तर दुसरे मटेरियल लोड करण्या अगोदर प्रॉपर त्या मिलचं क्लिनिंग केली पाहिजे. प्रॉपर क्लिनिंग केली तर काय होईल, ज्या काही इम्प्युरिटीज ॲड होणार आहेत नेक्स्ट मटेरियलमध्ये ते अवॉइड केलं जाईल. सो प्युरिटी रिक्वायर्ड, इट इज ऑल्सो वन फॅक्टर. नेक्स्ट इज द ratio of feed size to product size. In that, to get a fine powder in a meal, it is required that a fairly small feed size should be used. So it is necessary to carry out the size reduction process in several stages using a different equipment. Example, preliminary crushing followed by coarse powder and then fine ग्राइंडिंग. आपल्याला इथं जेवढी मटेरियल होपरमध्ये ॲड करायचे आहे इतकं मटेरियल ॲड केलं पाहिजे त्या होपरमध्ये जेवढं की ते खालच्या साईडला मिलिंग चेंबरमध्ये इझिली पास होईल. मीन्स रेशो ऑफ फीड साईज टू प्रोडक्ट साईज. कारण होपरची साईज मोठी असते आणि होपरच्या नंतर जी काही व्हर्टिकली ते मटेरियल खाली फ्लो होणार आहे, ओके, व्हर्टिकली फ्लो होईल आणि नंतर हॉरिझॉन्टली मिलिंग चेंबरमध्ये एंटर होईल. तर ते होत असताना ते फ्लो होण्याचा जो काही सरफेस एरिया असेल तो छोटा असेल ॲज कम्पेअर टू होपर. ओके, तर आपण एवढं मटेरियल ॲड केलं पाहिजे त्याच्यामध्ये जेवढं की ते इझिली मिलिंग चेंबरमध्ये फ्लो होईल. ओके, सो इट इज द रेशो ऑफ फीड साईज टू प्रोडक्ट साईज. देन नेक्स्ट इज द bulk density. In that firstly, what is mean by density? Density is the mass upon volume. Like that, what is mean by bulk density? Bulk density is also called as apparent density or volumetric density, also called as apparent density or volumetric density, and it is defined as mass of many particles of the material divided by the total volume. So here the output of the size reduction of material in mill depends upon the bulk density of the substance. It means जे आउटपुट येईल ते किती असणार, म्हणजे त्याचं वेट आणि व्हॉल्यूम किती जे काही आउटपुट असेल, जे काही आउटपुट येणार आहे आफ्टर साईज रिडक्शन त्याचं वेट किती आहे, त्याचं व्हॉल्यूम किती ऑक्युपाय करते हे कशावरती डिपेंड असेल. इट इज डिपेंड्स ऑन द bulk density. So these are the factors, these are 10 factors which affect the